Hello everyone, welcome to Corridor Recorder, recording stories happening along China-Pakistan Economic Corridor. I'm Wang Xiaotong. Today we have 2022 will be celebrated as a tourism year between our two countries. The number of tourists traveling between both sides can reach 2 million. ये मशीन मैंने चाइना से मंगवाई है। ये चलगोज़े साफ़ करते हैं। 3 किस्म के माल निकालते, 3 क्वालिटी A, B, C। A और B हम चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। देखें इस दफ़ा ये हुआ है कि सवात में पहली दफ़ा जो विंटर्स है उसको हम सीज़न कह रहे हैं। पहले हम इसको ऑफ सीज़न काउंट करते थे। Pakistan has emerged as one of the most sought-after tourist destinations over the past few years. Pakistan has topped several international travel lists. Prime Minister Imran Khan's administration has announced plans to develop and promote tourism and relax visa restrictions for foreign travelers. What attraction does Pakistan have toward Chinese tourists? What potentials do Pakistan and China have in tourism cooperation? Let's have a look. At the end of last year, Pakistani Ambassador Moinul Haq visited China Tourism Academy to discuss China-Pakistan Tourism Cooperation. China and Pakistan have always been very friendly and have very deep cooperation in many areas. In 2003, Pakistan became one of the destinations of Chinese tour groups. In recent years, the number of Chinese tourists visiting Pakistan has increased rapidly, from about 50,000 in 2015 to more than 80,000 in 2019. The average annual increase is more than 10%. The number of Pakistani tourists to China is even greater, which is 110,000 in 2019. However, I have to admit that the tourism exchange between China and Pakistan is still in a very early stage. In 2019, there were 155 million outbound tourists from China. If we compare 80,000 and 150 million, the difference is very huge. We hope that through our efforts, the number of tourists traveling between both sides can reach 2 million in the future. We are promoting that. These cultural exchanges, these people-to-people contacts, the tourism between our two countries. We are promoting that through our various public diplomacy and cultural initiatives, so that we could understand, the two people could understand each other better. Like China, Pakistan has a very ancient civilization. It's also a beautiful country with diverse landscapes. We have one of the highest mountains in the world, valleys and lakes, and one of the oldest ancient history. Our Buddhist civilization is something which I think would be very of interest to people in China. In Pakistan, out of world's 15 highest mountains, 7 mountains are in Pakistan. Second largest, highest mountain is in Pakistan. They are just across Xinjiang, then is the Hunza Valley, Gilgit-Baltistan area. You can have beautiful mountains, great rivers and deserts, and a huge, more than 1,000 kilometers seaside, unexplored seaside, the pristine waters, non-polluted, where you can find sunshine almost throughout the year. I think the Chinese tourist companies can introduce packages which would include Xinjiang plus northern areas of Pakistan. So when they travel to Urumqi, to Kashgar, they can go to look at the border between the two countries, which is the highest border in the world. It's very good attraction. And then cross over to Pakistan, spend a day or two there and look at the Himalayas from the other side of the mountain. So I think in that way, the Chinese companies, the tourist companies, they can help in promoting this tourism. As we border Pakistan, we can try to build a border tourism pilot zone or a cross-border tourism cooperation zone between China and Pakistan, where special policies can be implemented, such as simplifying the visa documents or tax reliefs. Then use this area as the radiation to deepen the tourism exchanges between the two countries and make the exchanges between the two countries more frequent. Pakistan is rich in tourism resources and has friendly relations and is culturally connected with China. It has great potential to attract more Chinese tourists. However, inadequate tourist facilities and insufficient promotion
are factors restricting the attraction of Pakistan. In recent years, people from both countries have tried to make up for these shortcomings to improve the attraction of Pakistan towards Chinese tourists. On the one hand, we hope that Pakistani tourism companies can understand the habits and needs of Chinese tourists, including language problems, eating habits, etc. For example, Chinese tourists like to drink hot water and eat porridge for breakfast. If travel agencies can be more aware of those, it will give Chinese tourists a sense of comfort at home. We also want to know what special tourism products Pakistan has, because Chinese tourists like buying souvenirs for family and friends when they travel. On the other hand, we hope that there will be more progress in tourism facilitation. For example, in terms of travel visas, materials can be simplified, processing time can be shortened, and fees can be reduced. At the same time, we want more direct flights to Pakistan. It will be more convenient for Chinese tourists to go there. In addition, Chinese tourists expect to have a high-speed internet connection at all times. Pakistan can try to improve the internet environment. If these issues are solved, the tourism industry in Pakistan will be improved a lot. We already have a bus service which was started last year from Lahore to Kashgar. It travels all the way on KKH, passing through the Pakistani side of the northern areas, then crossing over the border and then going up to Kashgar. And a lot of people, they were interested in traveling on that route. And with regard to the visa facilities, because when you will be crossing the border, you would require a visa. We already have a visa plan in which the Chinese tourists can get visa on arrival. So I think that facilities could be further improved. We are upgrading our tourism infrastructure. It is there, of course, especially the road infrastructure has improved tremendously in the Pakistan, especially under the China-Pakistan economic corridor. So a network of roads have been built in Pakistan, connecting cities with the major tourist attractive areas. Hotels are there, but we need to upgrade them. We need to build more resorts and hotels. So the government, this current government, especially our Prime Minister, is very passionate about tourism, and he has announced developing of tourist resorts and accommodation facilities all over Pakistan. And this is an area where we would like to welcome the Chinese investors also to come to Pakistan, invest in the tourism sector of Pakistan, which is a great opportunity because Pakistan has in recent times has been termed as a hidden gem. In 2019, of course, now we are in 2021, but in 2019 Pakistan was termed as a major tourist destination for 2020. During the epidemic, many overseas tourism bureaus and travel companies have done a lot of online promotion. Pakistan has done relatively little work in this area. In China, everyone knows Pakistan and thinks that we are brothers, but we do not know much about Pakistan's tourism. China and Pakistan can cooperate in the promotion. For example, we can invite Pakistani companies to participate in our travel fair. They can also promote their tourism products and services on our social media and traditional media platforms. We can also plan large-scale influential events together and invite some influential celebrities to attract the audience. However, it should be noticed that although internet celebrity promotion can maximize visibility in the shortest time and cause heat, it must be carefully prepared. The selected celebrity and presentation method need to match the style of the tourism product. Internet plus tourism is the keyword of my last year's work. During the epidemic, our hotels tried room, pre-sale, through live broadcasting and started food delivery service. We also opened our online store. These methods effectively help relieve our loss caused by the epidemic. We have to share that we have launched a tourism initiative in China under which we have developed a website, a special website in Chinese language, which we are going to launch shortly. And we are working and discussing that next year, 2022 will be celebrated as a tourism year between our two countries. So we will be promoting more tourism cooperation,
encouraging the Chinese tour operators to go to Pakistan, see for themselves our tourist sites and as well as facilities, so that we can attract more and more Chinese tourists to Pakistan. After the government lifted restrictions on tourism, Swat Valley has become one of the favorite places for travel enthusiasts. This winter, scenic spots of the valley witnessed an unprecedented volume of tourist flow. How did Swat District revitalize its tourism industry in such a short amount of time? What changes did the valley's hotel and resort operators make to promote tourism and attract customers? What more can be done in order to boost the local tourism industry? Sawat Valley, or the Switzerland of the East, is known for its jaw-dropping natural beauty and profound historical past. It is also known as the most visited tourist destination in Pakistan during summer days, and the sprawling hotels and tourism hotspots like Fizagat, Madian, Bahrain and Kalam remained deserted during winters. However, this winter, various themed tours and activities were hosted in Sawat Valley, attracted a large volume of tourists, by which revitalized the local tourism industry. Residents in the district felt the warmth of a better future amidst snowfall. Let's chat with the tourists and the locals. नहीं, बहुत खूबसूरत इलाका है, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है इधर पाकिस्तान में ना, इस वजह से तो अच्छा इलाका है, मज़ा आया, तो एंजॉय किया हमने। सवात में एज अ होल सारा कुछ ही अट्रैक्ट किया है, जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, और वाइट पैलेस क्योंकि बहुत पुराना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे स्टे करना बहुत अच्छा और बड़ा रीजनेबल समझा। हनीमून के लिए आए हैं जी हम। सबसे मज़े की चीज़ें तो व्यू लगे हैं कि यहाँ के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, ठीक है, जगह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। पाकिस्तान है और वैसी इतनी खूबसूरत जगह है, और कुछ और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की है तो बहुत अच्छा लगा है। जी, चाइना से भी आते हैं, कोरिया से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, हर जगह से हमारे साथ काफ़ी लोगों का यहाँ पे मिलना जुलना होता है, तो वो कहते हैं कोई कोरिया से आया, कोई थाईलैंड से आया, कोई चाइनीज़ आते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं यहाँ पर, और आना भी चाहिए। ये दुनिया की खूबसूरत जगह है, यहाँ देखना चाहिए, हर चीज़ से आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। चाइनीज़ जितने भी आ जाते हैं वो सवात से तो तकरीबन खुश होकर चले जाते हैं। बाकी का पाकिस्तान के भी आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक भी अच्छा है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे वो हो कि यहाँ से भी सेटिस्फाइड जाते हैं। हमारे पास मेरे ख्याल में 2 दिन पहले चाइनीज़ टूरिस्ट जो है यहाँ पर स्टे कर रहे थे, और इंटरनेशनल टूर्स पिछले दिनों, मतलब 2 हफ्ते पहले आप कह सकते हैं, रशियंस कुछ थे जो यहाँ पे मैं उनसे ख़ुद मिला था, और वो बहुत, मतलब आप कह सकते हैं ना, बड़े अरसे बाद वो एक, पहले ये होता था जब से हालात स्वात के थोड़े से ख़राब थे, उससे पहले जब हालात ठीक थे, तो यहाँ पे हर रोडों पे जितना पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं, इस तरह फॉरनर्स जो है यहाँ पे नज़र आते थे। आप फिजागट की तरफ जाते हैं, आप इस दरिया स्वात के किनारे जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अब वापस आ रही हैं, ठीक है, और फॉरनर्स जो है वो पाकिस्तान में, मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं। चाइनीज़ भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और बाकी भी फॉरनर्स आ रहे हैं। Historically, people who live in the valley need to migrate to areas such as Peshawar Valley in search of livelihood during winter. But this year, no one left home because there were sufficient business opportunities in the valley. How did Sawat district revitalize its tourism industry? What are the factors that determine the development of tourism? Well, some say that tourism as an economic activity relies on transportation to bring tourists to destinations, and transportation itself can be part of the touristic experience. According to our reporter, the valley is now easily accessible in winter times, thanks to the Swat Expressway and improved road infrastructure between Mangora and Kalam. तो देखिए, टूरिज़म के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ें होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड है। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होगी तो आपकी टूरिज़म प्रमोट नहीं होगी, तो ये बेसिक्स में आती हैं। तो बिल्कुल अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी अभी ये सवात मोटर में कर्नल शेर खान इंटरचेंज की वजह से अभी फ्रॉम होटल मंगोरा सिटी टू इस्लामाबाद इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3.5 hours टू रीच इस्लामाबाद, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है। देखें, इस दफ़ा ये हुआ है कि सवात में पहली दफ़ा जो विंटर्स है उसको हम सीज़न कह रहे हैं। पहले हम इसको ऑफ सीज़न काउंट करते थे, इसको सीज़न इस वजह से कह रहे हैं कि इतने टूरिस्ट विंटर्स में कभी सवात नहीं आए जो अभी आए। उसके 2 रीज़न हैं। एक ये रीज़न है कि सवात मोटरवे जो है जिस पे आप आए एक्सप्रेस वे, वो बन गई है, वो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, और उसका जो फ़ेज़ 2 है वो इंशाल्लाह अगले साल कंप्लीट हो जाएगा।
باقی یہاں پہ لوکل روڈ جو ہے وہ ساری بن رہی ہیں. دوسری وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہوگی یا بزنس مین ہو گئے ہیں یا مطلب جو ہوٹل انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اچھے سے اچھے سروسز یہاں پہ پرووائڈ کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے, ایک کمپٹیشن سا سٹارٹ ہوا ہے اچھے ہوٹلز بنانے کا, اور اس چیز کا فائدہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ کلائنٹس کو اور ٹورسٹ کو ہوتا ہے. جہاں آپ کو سیکیور اور اچھی فیسلٹی ملیں گی, آف کورس آپ اس جگہ جانا جو ہے وہ پسند کریں گے. As our research goes further, reporters noticed one significant factor which might also contribute to the tourism development in Sabah district. That is, the merging of social media and tourism marketing. Social media impact on tourism is seen in the ways people research before going on a trip. Now, people are encouraged to share their travel experiences. Thus, social media has transformed the way people make decisions. People build their trust in a tourism agency based on the reviews of the others. جی سوشل میڈیا کا رول تو آپ کہہ سکتے ہیں آج کل ہر چیز میں ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں, اگر اس کے مطلب اس کو نیگیٹو بھی یوز کیا جاتا ہے, پازیٹیولی بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سوات میں اسپیشلی اس کو پازیٹیو یوز کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بلاگرز آتے ہیں یہاں پہ, یا مطلب ایسے لوگ جو انفلوئنشل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جن کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں, سیلیبریٹیز ہو گئیں. جیسے پچھلے دنوں شاید افریدہ ہے وطا ملم جبا, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ اس نے فیس بک پہ لگائی ہے. تو پھر وہ جو تیسرا بندہ ہوتا ہے جو یہاں پہ نہیں آیا ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار افریدی گیا ہوا ہے, ایک اتنا بڑا سیلیبریٹی ہے, اچھی جگہ ہوگی, فیسلٹی بھی اچھی ہوگی, تو اس چیز کا فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں, عمران خان جو ہے وہ کمراٹ میں لینڈ کر گیا تھا وہاں پہ, وہ ویسے رینڈملی. تو اس ایک لینڈنگ کی وجہ سے, کیونکہ وہ عمران خان تھا, ٹھیک ہے, تو پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ کمراٹ کی طرف جانا لگ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے پراپر, اس کو فیس بک پہ ڈال دیا سوشل میڈیا کے تھرو, ٹھیک ہے. تو ہم بھی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم مطلب آسانی پیدا کریں لوگوں کے لیے. ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آن لائن, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ریسیو کرتے ہیں, پھر آپ کو کنفرمیشن آ جاتی ہے یہاں سے. پیمنٹ کا جو جتنا بھی پروسیجر ہے وہ آسان ہو گئے, اور سوشل میڈیا کے تھرو ہماری مارکیٹنگ ہوتی ہے پراپر, تو لوگوں کو ہمارا میسج جو ہے وہ ایک پراپر چینل کے تھرو جاتا ہے. پہلے یہ چیزیں بڑی مشکل تھی, اب یہاں سے بیٹھ کے ہم کوئی بھی اگر پیکیج بناتے ہیں وہ لوگوں کے لیے, تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ ایک پیکیج دیکھتے ہیں, آپ اس کو پھر آن لائن بکنگ کرتے ہیں, تو اس کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے, ہمارے لیے بھی ہو جاتی ہے, اور ہماری ایک مارکیٹنگ جو ہے پراپر وہ ایک چینل کے تھرو چل رہی ہے. ان کو میڈیا سائٹ سے سپورٹ ملے, لائک میڈیا لوگ یہاں پر آئے, یہاں سے ویڈیوز بنائیں, ٹرپس وغیرہ ہو, جو ہمارے مطلب بلاگرز ہیں, انسٹاگرامرز ہیں, کہ ان کو ٹرپ ملے تو یہاں پر وہ لوگ بلاگز بنائیں گے, تو یہ جگہ اور بھی موٹیویٹ ہو جائے گا, اور بھی پروموٹیو ہو جائے گا. In our neighboring country China, people also attached great importance on tourism development. Many places in China are depending on boosting tourism to lift the local economy. Swat Valley's case shares great similarities with tourism development cases in China. In this year's 2 sessions in China, a representative of the National People's Congress, Huang Shihua, submitted the proposal on making full use of rural tourism in rural revitalization. She shared with us her experience in tourism's assistance in poverty alleviation. Tourism is the most environmentally friendly method for a rural place to develop. Also, we often call tourism mobile wallet, which can attract consumers and promote the sales of local agricultural products. I used to work on poverty alleviation in Linxi, Tibet. We prioritized tourism and built a Tibetan-style town with visitor center, hotels, commercial streets, etc. That project boosted the local economy. The environment, infrastructure, and public services are improved a lot. It has also driven the development of local B&B and increased the local employment. As snack food is getting increasingly popular among the public in China, the snack economy is gaining momentum. While pine nuts constitutes an important part of snack food, Pakistani pine nuts are exported to China in large quantities and win Chinese consumers' hearts. Today, let's have a look at Pakistani pine nuts. Nuts,
beef jerky, dried cranberries, hand-torn bread. Nowadays in China, all kind of mouth-watering snacks with a wide variety of flavors are popular with consumers. Driven by both consumption power and willingness, China's leisure snack market continues to expand, and the snack economy is also gaining momentum. A Beijing resident surnamed Chang, a typical office worker, told the reporter that since the COVID-19 epidemic, some convenience foods and snacks have become more and more popular among their young people. Now I often buy some popular snacks online such as nuts, biscuits and bread, which I can eat when working overtime. These snacks taste good and the price is reasonable. Nuts in particular can also be healthy and help me lose weight. Pine nuts being an important part of leisure snacks, the demand for pine nuts is rising rapidly. In addition to China's domestically produced pine nuts, Pakistan's pine nut raw materials are also exported to China in large quantities. My family bought a lot of Pakistani pine nuts during the Spring Festival this year. It is easy to peel. After peeling, you can smell the fragrance of pine nuts and it tastes good. We all like it. I usually prefer to eat pine nuts because it feels more healthy and delicious. Compared with domestic pine nuts, the Pakistani pine nuts is more expensive but it's bigger and also more delicious. I didn't eat snacks before, but when I quarantined at home during the COVID-19 epidemic, I got into the habit of eating snacks when I stayed at home. I like to eat some nuts, dried fruits. I usually go to the snack store to buy them because the packaging is better and it is more convenient to eat. Previously at the second China International Import Expo held in 2019, Chinese leisure snack brand B-Store and Pakistan's largest pine nut purchasing and processing enterprise, Halo Foods, signed a 300 million yuan cooperation agreement on Pakistani pine nut raw material. This cooperation began in 2007. With the supply of high-quality Pakistani pine nut raw materials, B-Store created best-selling pine nut products in the market. At present, the pine nuts product maintain an annual sale growth of more than 20%. Chao Gang, Senior Vice President of Bestor, introduced that after we started the high-end strategy, the product has been further upgraded. The original purchased Pakistani pine nuts were 1600 nuts per kg, but now that has been upgraded to 1400 nuts per kg, which means that consumer can eat a single bigger and fuller pine nut. According to person in charge of Halo Foods, they seek out the best producing areas for pine nuts each year and decides one year's purchase quality before the harvest season. The picking of pine nuts usually start from mid-September to mid-October each year. It takes 1 month for its ripening, picking and transporting to factory for processing. Usually it will go through 3 rounds of manual selection to remove bad, broken nuts and impurities, and then it will arrive in China by air or sea. From the raw material that arrives in China, high-grade pine nuts will be screened again for further processing. Our reporter also found that among many factors about the snack foods, consumers are quite concerned about the use of raw materials for snacks. People always favor the original and high-quality agricultural products free from pesticide residues and heavy metal pollution. It is the simply processed snack foods that become the favorite of consumers. ये छोटे होते हैं, पहले इतना सा इसका दरख्त होता है, फिर ये बड़ा होकर इसी तरह पूरा दरख्त बन जाता है। इसके ऊपर फिर ये इसके शुरू में इसी तरह की इसकी पोजीशन होती है ब्राउन कलर का, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। ये छोटा दाना नज़र आ रहा है, ये दाना बन जाता है। उसके बाद ये इसी तरह बड़े बड़े बीज, इससे भी थोड़े साइज़ इसके बड़े होते हैं। फिर ये पकने के बाद इस पोजीशन में आ जाता है, ये खुल जाता है, तो फिर अंदर से बीज निकालते हैं। निकाल के फिर मार्केट में ले जाते हैं लोग, पैदल ट्रेवल करके इनको बोरियों में डाल के शहर में ले आते हैं, फिर इनकी मार्केट में सेल होती है।
ان کے اپنے بیج ہوا چلی تو گر جاتے ہیں، جب پک کے نیچے گرتے ہیں تو پھر وہی سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض یہ ہے کہ ان کے بیج ضائع ہو جاتے ہیں سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے، جو پتھروں کے بیج میں رک جاتے ہیں وہاں سے درخت اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 4-5 سال بعد یہ بڑے ہو کے پھل دینا شروع کرتے ہیں۔ اگر انہیں وہاں مٹی صحیح ہو تو وہ جلدی بھی پھل دینا شروع کرتے ہیں۔ 10 سال بعد یہ صحیح پھل دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ یہاں کی ہوا پانی کا بھی مسئلہ ہے، برفانی علاقے ہیں، اس وجہ سے یہاں کے چلگوزے بڑے لذیذ ہوتے ہیں اور دوائی کے طور پہ باہر ملکوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اندرون پاکستان میں بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے سال تو 2 ارب 3 ارب تک ان کی سرکولیشن چلی تھی سیل کی، تو اس سے 2 سال پہلے 5 ارب تک اس کی سرکولیشن چلی تھی، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ اس کے بیج کے سائز سے پتہ چلتا ہے، پہلے یہ اس حالت میں تھوڑا کلوز ہوتا ہے اور یہ پکنے کے بعد اسی طرح یہ کھل جاتے ہیں، تو یہ پھر جب کھلنے کے لیے یہ اس کے وہ بیج میں یہ کریم ٹائپ کا لگا ہوا ہے، یہ کریم اترنا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ خشک سا ہوتا ہے، اسی طرح یہ خشک ہو گیا ہے، یہ صاف ہے، یہ اسی طرح کھل جاتے ہیں، پھر بیج اندر سے نکال لیتے ہیں۔ After the pine nuts are collected, they will be processed and then sent to the market. ستمبر 20 تاریخ سے یہ کٹائی کرتے ہیں، اس سے پہلے کیا تو یہ کچا ہوتا ہے۔ ستمبر 20 تاریخ کو یہ پک جاتا ہے۔ کٹائی شروع ہونے سے تقریباً 10-15 دن تک یہ کٹائی ہوتا ہے، جنگل سے لانا، پھر ادھر سے ہم لوگ ٹھیکیدار لوگ جمع ادھر جس نالے سے، ہمارا ادھر نالے زیادہ ہے، ہڈور نالا ہے، کھنر نالا ہے، آگے گیس نالا ہے، بٹو کا نالا ہے، تھک نالا ہے، سارے نالے ہیں، ادھر تھور نالا ہے، آگے کھنڈبری نالا ہے، دریل ہے، ادھر سارے یہ نالے میں ہے۔ تو کٹائی کر کے لانے سے بعد 20 تاریخ کو کٹائی ہوتا ہے، 20 تاریخ کے بعد تقریباً 15-20 دن بعد یہ ڈھلائی شروع ہوتا ہے مارکیٹ میں آنے کی۔ ادھر لوگ کٹائی کر کے پھر گھروں میں جمع کرتے ہیں، وہ ٹھیکیدار خرید کر پھر اس کے بعد وہ روڈ میں لاتے ہیں، پھر اس کو تقریباً 10-15-20 دن یہ ڈھلائی ہوتا ہے، 20 دن ڈھلائی ہوتا ہے، 10-15 دن پھر ادھر یہ پڑا رہتے ہیں، پھر یہ سوکھ جا کے اس کا یہ منہ کھل جاتا ہے، تو پھر اس کو نکالنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً مال زیادہ ہو گیا، سال میں کس سال میں زیادہ ہوتا ہے، لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، ہمارا رزق ہے۔ Besides, Zahoor Shah, trader of pine nuts, also introduced the business and cooperation with Chinese counterparts. یہ مشین میں نے چائنا سے منگوائی ہے، یہ چلغوزے صاف کرتے ہیں، 3 قسم کے مال نکالتے، 3 کوالٹی A B C، A اور B ہم چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور C مال ہم اندرون پاکستان ہم بیچتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ پہلے ہم لوگ پنکھے سے کام کرتے تھے، اب یہ مشین کی وجہ سے ہمارے لیے 3 قسم مال نکالنے میں آسانی ہوا، اور ہم جو کون سا مال نکالتے ہیں اس میں بھی آسانی ہوا، صفائی کرنے میں بہت آسانی ہوا۔ That's all for today's Corridor Recorder. Thanks for your watching. See you next time.